आज हीच लिंक यूज करतात का सर्व? जेव्हा आपण मॅक्झिमम डोनर इम्प्युरिटी ऍड करत असतो त्यावेळेस अशी कंडिशन येते की तुमची फर्मी लेवल ही कंडक्शन बँडच्या आतमधून जात असते. त्याचबरोबर जर का अदर साईडला जर का आपण बघितलं, जेव्हा डोनर इम्प्युरिटी ही कमी प्रमाणात असते तेव्हा तुमची बँड गॅप एनर्जी कशी असते? जास्त असते. जर का आपण डोनर इम्प्युरिटी ही वाढवली तर बँड गॅप एनर्जी कमी होते. जशी जशी आपण डोनर इम्प्युरिटी वाढवत जाऊ तस तशी तुमची बँड गॅप एनर्जी कमी कमी होत जाते. मग जेव्हा लास्ट स्टेजला आपण मॅक्झिमम डोनर इम्प्युरिटी ऍड करतो त्या स्टेजला तुमची एनर्जी बँड गॅप असते ती एकदम मिनिमम असते. ओके. In the first case, if there is the minimum donor impurity, at that time there is very small band of that impurity. If we increases the concentration of donor impurity, this band of donor impurity, width of that band is increased. When we add the maximum donor impurity, in the last case, in that condition or in that case, this band of or the conduction band and impurity band overlaps on each other. हे आपण लास्टच्या लेक्चरमध्ये स्टडी केलेलं होतं. ओके. सो in today's lecture just we discuss a single point within 10 minutes we will cover this point, and after that we conclude this lecture, and Monday we discuss the last point of this chapter, that is the Hall effect. Okay. So today we discuss, if we add the acceptor type of impurity in intrinsic semiconductor then what happen? जर का आपण ऍक्सेप्टर टाईपची इम्प्युरिटी जर का डोनर जर का ऍक्सेप्टर टाईपची इम्प्युरिटी जर का ऍड केली इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये तर काय होईल? ओके. यू नो द ऍक्सेप्टर इम्प्युरिटी मीन्स होल्स. ऍक्सेप्टर इम्प्युरिटी म्हणजे काय असते तर तुमचे होल्स असते. जर का ते होल्स आपण एका प्युअर इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये ऍड केले तर काय होईल? ओके. सो नाउ वी विल डिस्कस the p-type semiconductor. In that semiconductor we can add the acceptor impurity. Okay, see here, in the first case again there is the intrinsic semiconductor. In that intrinsic semiconductor we can add the acceptor impurity. Acceptor impurity means holes. So in that case the number of holes is greater than the number of electrons. So initially, if we add small concentration of acceptor impurity, then your Fermi level slightly shifted towards the valence band side. See here, listen, be carefully. When we add small concentration of acceptor impurity, then your Fermi level slightly shifted towards the valence band side. Why this Fermi level slightly shifted towards the valence band side? What is the reason? का तुमची फर्मी लेवल ही व्हॅलन्स बँड केल्या साईडला शिफ्ट होत असते? हा, येस, एनीवन? Acceptor impurity added. येस, देर इज द ऍक्सेप्टर इम्प्युरिटी. तिथं होल्स आपण ऍड करत असतो, होल्सचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त होत असतं. मग होल्स कंडक्शन बँड मध्ये असतात का व्हॅलन्स बँड मध्ये असतात? तर होल्स तुमचे हे व्हॅलन्स बँड मध्ये असतात. Okay, so again in that condition, in the first stage your acceptor impurity is very small. That's why the band of acceptor impurity is small band. So see here, this is the band of acceptor impurity. Okay, where is this band? Okay, see here, in this case this is the band of acceptor impurity when we add the small amount of acceptor impurity. Okay, in the second stage again if we add more acceptor impurity in the intrinsic semiconductor, then what happened? Then again your Fermi level shifted towards the valence band side. जर का आपण अजून जास्त प्रमाणामध्ये ऍक्सेप्टर इम्प्युरिटी जर का ऍड केली इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये, तर तुमची जी फर्मी लेवल असती ती फर्मी लेवल अजून व्हॅलन्स बँड केल्या साईडला काय होत असते? शिफ्ट होत असते. Again there is the effect on the impurity band. So the width of impurity band is increases. So see here, if we compare the first width, this is the first time width. In that case there is the low concentration.
In the second case, if we add maximum concentration or more concentration of impurity, जर का impurityचं अजून जास्त concentration वाढवलं तर in that case there is the bandwidth increases. This is the second case. Again, in the next case, if we add highest impurity concentration, acceptor concentration, then what happen? जर का आपण अजून जास्त प्रमाणामध्ये maximum, if we add the acceptor concentration, acceptor impurity concentration, then what happen? What is the effect on the Fermi level? Fermi level वरती काय effect होईल? So your Fermi level lies in the valence band. तुमची अशी एक स्टेज येते ज्या स्टेजला, इन दॅट स्टेज व्हेन वी ऍड मॅक्झिमम concentration of impurity, acceptor impurity, then in that case your Fermi level lies in the valence band. ती Fermi level तुमची एका स्टेज मध्ये त्या व्हॅलन्स बँड मधून जाते. Again, in that case, again the width of impurity concentration or the bandwidth of impurity concentration is increases, and on that stage these two bands are overlap on each other. What are these two bands? Which are these two bands? Means your impurity band and valence band. These two bands are overlap on each other. Why? हे दोन्ही बँड एकमेकांवरती ओव्हरलॅप का होते? Because the bandwidth of impurity concentration is increases, highest ही increase झालेली असती आणि ती इथं एकमेकांवरती काय झालेली असती? ओव्हरलॅप झालेली असती. Okay, this is the first part. If we observe other side of this figure, then here this is the band gap energy. If we observe the band gap energy, three steps. In the first case, we can observe maximum band gap energy. In the second stage, there is a minimum or the less than first case, there is the band gap energy, and last case there is the minimum band gap energy. When there is the maximum band gap energy कधी असते? When we add low concentration of acceptor impurity, in that case your band gap energy is highest or large. जेव्हा आपण acceptor impurity ही कमी प्रमाणामध्ये ऍड करत असतो त्यावेळेस तुमची बँड गॅप एनर्जी कशी असते? ही जास्त असते. As we increases the impurity concentration in intrinsic semiconductor, your band gap energy decreases. See here, in the second case, band gap energy decreases. At the last case, again your band gap energy decreases, and this is the minimum band gap energy. When there is the minimum band gap energy कधी असणार आहे? Minimum band gap energy कधी असणार आहे? When we add the maximum impurity concentration in the intrinsic semiconductor, in that case your band gap energy is minimum. So this is the effect of impurity concentration on intrinsic semiconductor. Already in the last lecture we had discussed the effect of donor impurity in intrinsic semiconductor. Yes, हे आपण काल डिस्कस केलेलं आहे की इफेक्ट ऑफ डोनर इम्प्युरिटी याच्यामध्ये आपण ऍड केलते. तर त्यावेळेस काय झालं? इथं आहे बघा, डोनर इम्प्युरिटी ऍड केलते. तर त्यावेळेस काय झालं? तर तुमची फर्मी लेवल कंडक्शन बँड कडे शिफ्ट झाली. बट व्हेन वी ऍड the donor, not a donor, when we add the acceptor impurity, see here, acceptor impurity, then your Fermi level shifted towards the valence band side. Okay, see here, in this question there is two important MCQs. या क्वेश्चन मध्ये दोन इम्पॉर्टंट MCQs आहेत आणि हे मॅक्झिमम टाइम्स विचारले गेलेले आहेत. What are these two important MCQs? First MCQ, when we add donor impurity in intrinsic semiconductor, your Fermi level shifted towards the dash 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 कंडक्शन बँड. व्हेरी गुड. तुमची फर्मी लेवल ही कंडक्शन बँड कडे शिफ्ट होत असते. हा सगळ्यात महत्वाचा MCQ. व्हॉट इज द सेकंड MCQ? व्हेन वी ऍड acceptor impurity in the intrinsic semiconductor, then your Fermi level shifted towards the Valence band. हे दोन MCQ याच्यावरती विचारले जातात. मॅक्झिमम टाइम हे दोन MCQ विचारले गेलेले आहेत. ओके, सो दिस पॉइंट इज ओव्हर. आपला जो आय थिंक फोर्थ क्वेश्चन आहे, असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 4, इफेक्ट ऑफ इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन ऑन
इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर, पी टाइप अँड एन टाइप हे इथंच संपलेलं आहे. व्हॉट इज द असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 5? हॉल इफेक्ट. दिस क्वेश्चन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन अँड दिस क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स. हा क्वेश्चन जो आहे तो तुम्हाला 5 मार्काला विचारला जातोय. हा क्वेश्चन आपण मंडेला आपले लेक्चर आहे त्यावेळेस त्या लेक्चरमध्ये हा क्वेश्चन फुल्ली एकदम डिटेलमध्ये आपण डिस्कस करूयात. जर आता घेतला तर हा कम्प्लीट नाही होणार. ओके, त्याच्यामुळे आपण आज इथेच थांबूयात. आणि जर का तुम्हाला याच्या आधीचे काही क्वेश्चन विचारायचे असतील तर डेफिनेटली यू कॅन आस्क क्वेश्चन्स. Okay, so what we have discussed in the first point, we have discussed the classification of solids. So is any doubt on this point? Yes, please ask me. Okay, No, आता sir. याच्यामध्ये तुम्हाला मी सांगतो एमसीक्यू कोणते कोणते आहेत हे डिस्कस करू देत. एमसीक्यू या पॉइंट वरचे. Yes, sir. करू. Yes. Yes, sir. Okay, okay. On this point there is a very important MCQs. Okay, first MCQ based on the band gap energy. In case of insulators, your band gap energy in the range of 5 electron volt to 10 electron volt. This is the first MCQ. Insulator मध्ये तुमचे जी बँड गॅप एनर्जी असते ती कितीच्या रेंज मध्ये असते, तर तुमचा आन्सर असेल 5 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट टू 10 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट is the band gap of insulators. Yes, okay, this is the first MCQ. What is the second MCQ? Same. In case of semiconductor, your band gap energy varies from 0.2 to 2.5 electron volt. Again, on the same point, again there is this next MCQ. What is the band gap energy of silicon? हा युनिव्हर्सिटीला खूप टाइम्स हा विचारायला क्वेश्चन आहे. एकतर सिलिकॉनच विचारतात किंवा जर्मेनियमची बँड गॅप विचारतात. सो द बँड गॅप एनर्जी ऑफ सिलिकॉन इज 1.1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. What is the band gap energy of germanium? The band gap energy of germanium is 0.7 electron volt. काय अडचण आहे तुम्हाला? नाहीये. ओके, हे हा एक एमसीक्यू झाला. व्हॉट इज द नेक्स्ट एमसीक्यू? ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू इज in case of conductors, conduction band and valence band overlap on each other. Here overlap is the very important. Overlap on each other. कंडक्शन बँड आणि व्हॅलन्स बँड हे कंडक्टर मध्ये एकमेकांवरती काय झालेले आहेत? ओव्हरलॅप झालेले असते. ओके, अगेन नेक्स्ट एमसीक्यू. What is the next MCQ is? Okay. Okay, the total current in conductor is simply by flow of electrons. In case of conductor, there is only electrons. So due to the electrons, there is the conduction in the conductors. Conductor मध्ये जो करंट फ्लो होत असतो त्याला रिस्पॉन्सिबल फक्त इलेक्ट्रॉन्सच असतात. Okay, okay. Again, some of the examples of conductors, all metals, जे काही whatever, all metals are the examples of the conductors. So in the next case, what is the next MCQ? Okay, in case of pure intrinsic semiconductor, Fermi level lies exactly at the middle of forbidden band. Lies exactly middle. This word is very important. तुमच्या इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये फर्मी लेवल कुठं असते? मिडल ला असते. कुणाच्या? फॉरबिडन बँडच्या. ओके, yes, here in case of n type semiconductor, your Fermi level shift towards the conduction band side. On the other side, in case of p type semiconductor, your Fermi level shift towards the valence band side. These are the important MCQs. Okay, in this case I think no MCQ. Okay, here again no MCQ. Okay, here donor impurity shifted towards the closer and closer towards the conduction band, and here closer and closer towards the valence band side. Okay, these are the important MCQs. Okay, so okay, मी आता काय करतोय, जे आपले जे व्हिडिओ आहेत ते युट्यूबला अपलोड करतो आणि तुम्हाला 3-4 वाजेच्या आतमध्ये लिंक भेटून जातील, तुम्ही ते बघू शकता.
Okay, so okay, before leaving you can okay, please attendance. Roll number 1, E1. E1 absent. Okay, E2. Yes, Roll sir. number 2, Yes, sir. 3, Yes, sir. 4, Yes, sir. 5, Yes, sir. 6, Yes, sir. 7, Yes, sir. 8. Roll number 8, 9, Yes, sir. 10, Yes, sir. 11, 12, Yes, sir. 13, Present, sir. 14, Yes, sir. 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 18. Yes, sir. Okay, 17 present. 18, Yes, sir. 19, 20, Yes, sir. 21, Yes, sir. 22. Please unmute yourself. All are requested. Please unmute yourself. Attendance they are represent there. 22, 23, Yes, sir. 23, 24, Yes, sir. 25, Yes, sir. 26, Yes, sir. 27, 27, Yes, sir. 28, 28. Okay, 28, 29, Yes, sir. 30, 30, 30, 31, 32, 32, 33, 34, Yes, sir. 35, 36, 37, Yes, sir. 38, Yes, sir. 39, Yes, sir. 40, Yes, sir. 41, Yes, sir. 42, Yes, sir. 43, 43, 44, Yes, sir. 45, 45, 46, 46, 47, 46. Yes, sir. 47, 48, 49, 48 present. Okay, Yes, 49, 49, Yes, sir. 50, Yes, sir. 51, Yes, sir. 52, Yes, sir. 53, 53, 54, Yes, sir. 55, Yes, sir. 56, Yes, sir. 57, Yes, sir. 58, Present. 59, Yes, sir. 60, Yes, sir. 61, 61, 62, Yes, sir. 63, 63, Present, sir.
64, Present, sir. 64, 65, Yes, sir. 66, 66, 67, Yes, sir. 68, 69, 70, Yes, sir. 71, 71 Yes, present, sir. 72, Yes, sir. Yes, sir. Present, sir. 72, 73, Yes, sir. 74. Yes, sir. Yes, next I think roll number कोणाला नाहीत? केदार and तुकाराम. Sir, 11. 11, okay, 11 present. Kedar, Tukaram. 61. Okay, I call absentee numbers. Roll number 1 absent, roll number 8, roll number 15, 16, 19, 22, 28, 30, 31, 30 आहे sir. 30 आहे, 31, 32, 33, 35, 36, 43, 45, 47, Present, sir. 47. अरे नाव रोल नंबर किती तुझा आता प्रेझेंट मला? E35, sir. ओके ओके ठीक आहे 35 प्रेझेंट आहे. ओके 53, 35. येस 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 समजलं. 61, 64, 66, 68, 69. These are the absentee roll numbers. Okay, so please check YouTube channel. Okay, please Sir, check 61 videos 61 will be after present. 4 p.m. Okay, I will upload these all videos what we had discussed. Okay. Sir. Yes, sir. Yes. Hello, sir. Yes. Sir, is N type and P type are types of intrinsic or extrinsic Okay. semiconductors? Listen here. Okay, you know the semiconductor. In between the conductor and insulator, we call semiconductor. Yes. Yes, sir. जिस मटेरियल की प्रॉपर्टी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होते हैं उन्हें हम सेमीकंडक्टर कहते हैं. ओके ठीक है. अगेन दिस सेमीकंडक्टर क्लासिफाइड इन 2 ग्रुप्स और वी कैन इन 2 टाइप्स. फर्स्ट वन इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकंड वन इज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. So Yes, sir. intrinsic semiconductor means a pure semiconductor. In intrinsic semiconductor there is no impurity, or this impurity may be trivalent or may be pentavalent. You know the trivalent and pentavalent, these are the impurities, means N type impurity and P type impurity, means acceptor and donor. Okay, see here. In intrinsic semiconductor there is no impurity, means number of holes is equal to the number of electrons. Okay, this is intrinsic semiconductor. And the second type of semiconductor is extrinsic semiconductor. Again this extrinsic semiconductor divided in 2 types. First one is the N type extrinsic semiconductor and the second one is the P type extrinsic semiconductor. N type क्या होता है और P type क्या होता है? When we add pentavalent impurity or when we add dopant into impurity in intrinsic semiconductor, जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डोपेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहते हैं. किससे? होल्स से. तो हम उसे कहते हैं कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है. और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? व्हेन वी ऐड ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी और एक्सेप्टर इंप्योरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. तो इन दिस केस में, उस केस में क्या होता है कि जब हम ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी और Sir, intrinsic or extrinsic, sir? extrinsic N type and P type, these are the 2 types of the extrinsic semiconductor. Yes, sir. दो टाइप है, N type और P type.
Sir, in lecture second, sir, Fermi level, there is a note, second note, sir. There you mentioned, sir, N and P type of intrinsic. Please check, sir. In PPT or in video, audio? Video, sir. No, sir. In video, in PPT, sir. Fermi PPT? level. Okay, okay. 1 minute. Just we will check it. See here. Okay. This is the first PPT. Second, this is the out of syllabus. ये आपको syllabus में नहीं है. Okay. See here. हाँ, here. Fermi level, sir. Okay. Fermi level, sir. Fermi level. Okay. We can go to the Fermi level. See here. Okay. Here. Yes, sir. In second, sir. In second. Okay. I will check it. Okay. See here. Third point, sir. Third point. Intrinsic semiconductor. Yes. There. Third point, sir. Third point, sir. Yeah. Sorry, third point, sir. Okay. Okay. When a donor impurity is added to an intrinsic semiconductor, it becomes N-type semiconductor due to the. किधर mistake है? ये correct है ना? Okay. I understand your problem. Okay. See here. Stop presenting. Okay. 1 minute. Just I will explain it once again. What is the N-type and P-type? Just 1 minute. Don't confuse. सर्वांना हा प्रॉब्लेम आहे का रे? N टाइप आणि P टाइप समजलं नाही असं? ओके. Okay, I think my screen is visible, all of you. Yes, sir. Okay. So see here. First we discuss the इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये कंडक्शन बैंड है हमारा और ये सेकंड वैलेंस बैंड है. यस. ओके. In this case, your Fermi level exactly in between these two bands. So in conduction band, there is the electrons. So these are the electrons. Total number of electrons, total 6 electrons. Okay. Okay. This is the conduction band. Okay. Here there is the valence band. Again, when we consider this is the intrinsic semiconductor, so again in valence band there is the 6 holes. First, second, third, fourth, fifth and sixth. Okay, we call this is the intrinsic semiconductor. Okay, आता इथे लक्ष द्या. या केसला आपण म्हणणार हा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आहे, प्युअर सेमीकंडक्टर आहे. व्हाय? बिकॉज इन दिस केस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अँड नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल. सो वी कॉल दिस इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्युअर सेमीकंडक्टर. ऑल राइट. ओके. Yes, now sir. we can go to the extrinsic semiconductor. Okay, in case of extrinsic semiconductor there is two types of extrinsic semiconductor. First one is the N type and the second one is the P type. Any doubt? इथपर्यंत कोणाला काय अडचण आहे ना? Again we can draw conduction band and valence band. Okay, see here. Okay, be carefully. Be carefully. Please mute yourself. Okay. 1, 2, 3 electrons. Again here 1, 2, 3 holes. Okay, your Fermi level lies exactly. Okay, tell me, is this N-type semiconductor or intrinsic semiconductor? अब ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. व्हाई? बिकॉज नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मींस दिस इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. यस. यस और नो? Yes. बरोबर साकिब? Yeah, sir. Now this is the intrinsic semiconductor, but when we add donor impurity means electrons, okay, we can add electron in which type? In N-type semiconductor. Okay, so in this case your number of electrons is greater than the number of holes. अब number of electrons ज्यादा हो गए किससे? होल्स से. हो गए क्या नहीं? यस और नो? अरे मैंने क्या किया, इधर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा ऐड किया इसको. Yes. हमने डोनर इंप्योरिटी ऐड कर दी इसमें.
डोनर इम्प्योरिटी किस में ऐड कर दी, तो पहले क्या था, ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, तो इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो ये हो गया एन टाइप सेमीकंडक्टर. आई थिंक नाउ N type, sir. N type, which one, sir? Extrinsic or intrinsic? Is Okay, it this is the- N type intrinsic now? दिस इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रिंसिक के कोई भी टाइप नहीं okay, रहता, इंट्रिंसिक सिंगल अकेला रहता है. या सर रिजल्टेंट क्या होता है सर, जो हमने अभी बनाया ना सर, ये क्या है? N type है, इंट्रिंसिक है कि एक्सट्रिंसिक? एक्सट्रिंसिक बनाया है. Okay, see here. This part is an intrinsic semiconductor. Okay, so here this is the extrinsic semiconductor. In this extrinsic semiconductor, again this extrinsic semiconductor in two types, N type extrinsic semiconductor. इधर हम जब पहले इंट्रिंसिक ड्रॉ करेंगे, ओके, अगेन वी कैन ड्रॉ p टाइप सेमीकंडक्टर. सो इन दिस केस इलेक्ट्रॉन, okay, 3 electrons, but in that case if there is the 4 holes or more than 4 holes, then we call p type extrinsic semiconductor. This is the p type extrinsic semiconductor because of number of holes greater than the number of electrons. साकिब, एक बात ध्यान में रखो कि इंट्रिंसिक का कोई भी टाइप नहीं रहता, एक्सट्रिंसिक के दो टाइप रहते हैं, हम लेकिन N टाइप और p टाइप. जो सर हम N टाइप और P टाइप बनाते हैं ना सर, वो इंट्रिंसिक से ही बनाते हैं ना सर. हाँ, हम हेल्प ये लेते हम हैं बना सकते हैं इंट्रिंसिक की, इंट्रिंसिक सर. बट एक्चुअल डेफिनेशन क्या है ये सुनो हाँ मेरे. सर. डेफिनेशन में हम क्या डिफाइन करते हैं कि द प्योर सेमीकंडक्टर in which number of holes and number of electrons are equal, then we call this is the intrinsic semiconductor. जो प्योर रहता है उसे हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे, और द सेमीकंडक्टर Yes, sir. विच इज इनप्योर, जो इनप्योर रहता है उसमें नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये इक्वल नहीं रहते, तो उसे हम एक्सट्रिंसिक कहते हैं. तो इसमें देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है और इधर होल्स ज्यादा है, तो ये दोनों प्योर है क्या? नहीं है. प्योर है क्या? नहीं है. तो ये दोनों क्या हो गए? इम्प्योर हो गए. तो जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उन्हें एक्सट्रिंसिक कहते हैं. यस सर. सर हाँ. हम इन्हें इंट्रिंसिक के बना दे सर कि एग्जिस्ट खुद भी करते हैं सर? हम एक्सट्रिंसिक बनाते सर. हैं व्हेन वी ऐड, जब हम ऐड करेंगे तभी वो होगा. हम बना नहीं, मतलब वो एग्जिस्टिंग में नहीं रहते. ओके सर. If we add trivalent impurity or pentavalent impurity, you know the phosphorus, antimony, हाँ, ये जो impurity जब हम ऐड करेंगे तब और ये p टाइप और n टाइप बनेगा. ओके सर. और हम Okay, p sir. टाइप और n टाइप कैसे कंसीडर करेंगे? जिसकी वैलेंसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहता है, वो इस यदि हमने सिलिकॉन से मैच किया तो होगा, और जिसकी वैलेंसी में एक होल ज्यादा रहता है तो वो हम ऐड करेंगे तो p टाइप बनता है. वो ट्राइवैलेंट एंड पेंटावैलेंट ऑलरेडी यू हैड स्टडीड इन 11th स्टँडर्ड और 12th स्टँडर्ड. ओके, Yes, ठीक आहे. अजून कोणाला काय डाऊट? ओके, सो टुडे वी कन्क्लूड हियर. ओके, थँक्यू.